ẹ̀yin tèmi merry christmas o and happy new year in advance. Ó tún wá ti ṣẹlẹ̀ báyìí o lórí ọ̀rọ̀ bàbá Oyotunji àti Aláàfin. Falana ti kọ lẹ́tà sí DSS o lórí wàhálà iṣẹ́. Rántí pé ńgbà yẹn Awíkoko jáde fún ọ̀rọ̀ yìí tó sọ incident tó ṣẹlẹ̀ nínú palace Aláàfin lórí ọ̀rọ̀ ta ló ń fi èèyàn jẹ oyè nílùú Oyotunji nílùú Amẹ́ríkà àti bàbá ọba Aróòfálè tó wá kí Aláàfin nígbà yẹn. Wọ́n ní nǹkan tó fa wàhálà ẹ̀ nígbà yẹn àdéjẹ́lì pé wọ́n jà sí pé ta ló ń fi èèyàn jọba ní ilẹ̀ Oyotunji ní ìlú Amẹ́ríkà. Wọ́n nígbà tí wọ́n máa dá lóhùn pé wọ́n ní Ọọ̀ni of Ifẹ̀ òun náà ni ó ń fi èèyàn jọba ní ìlú Amẹ́ríkà. Wọ́n ní bóyá òun yóò fà tí yanpanyanrin áwọ̀ yẹn fi ṣẹlẹ̀ láàrin Aláàfin tuntun àti bàbá ọba Oyotunji gbà yẹn tí wọ́n fi ọ́dà pé kan lu bàbá náà. Wọ́n nígbà tí bàbá náà òun lẹ̀ ń wò lórí àwòrán ẹ̀ tó ń sick wọ́n rọ̀ṣọ̀ lọ hospital but at the end of the day bàbá yìí gave ghost. At the end of the day Awíkoko ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí gbà yẹn. Tẹ́ bá rántí gbà yẹn pé wọ́n drag Awíkoko tán débi tán faṣọ Awíkoko ya lórí ọ̀rọ̀ yìí ti wá di yọpọnyọrin báyìí o. Falana ti wá jáde wípé DSS gbọ́dọ̀ lọ question Aláàfin lórí ikú bàbá yìí pé ikú bàbá yìí ò gbọ́dọ̀ lọ lásán. Ẹ̀yin tèmi ọ̀rọ̀ yìí máa kọjá bẹ́ẹ̀ ò ti di yánpọnyánrin báyìí o. Awíkoko ti tú aṣọ lójú eégún báyìí. This is crossblog XTV. Don't forget to subscribe, like and share. Ẹ̀jà lọ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lẹ́nu Awíkoko. Because you have a lot of things to do and time oorun la wà yìí lẹ́yìn téèyàn bá ti iṣẹ́ látàárọ̀ kéèyàn sinmi kó máa múra ọdún ọ̀la ni. So mo appreciate yín gan, mo rírì yín bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé yẹn ẹ kàn máa bá mi fi ọwọ́ kan kẹ́ máa bá mi fi pín. So lórí ọ̀rọ̀ tí gbogbo wa ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Chief Aróòfálè bàbá ọba Oyotunji tó lọ sáàfin Aláàfin Ọ̀yọ́ tí wọ́n ní wọ́n tì í wọ́n lù ú ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ràbọ̀ràbọ̀ rẹ̀ ló bá kú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ mi ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀gùn ọ̀bá tí ì débi kò tí ì ṣetán tí ó yọ. Àti pàápàá ọ̀rọ̀ tó wà sensitive ni ó wà very very sensitive. Kí nìdí tó fi wà sensitive ni pé èmi ò sí ń bẹ̀ kò jẹ́ kí n lè sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. Lóòótọ́ ńgbà tí bàbá ọba olóyè Aróòfálè ń bẹ láyé tí ń bẹ láàyè ó bá mi sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. A play voice note ti bàbá ọba pẹ̀lú ìbéèrè tí mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ láàfin bó ló ṣe ṣẹlẹ̀. Ó ṣàlàyé bọ́n ṣe na wọn bọ́n ṣe fọlọ́pàá má wọn bó ṣe kúrò ń bẹ̀ tó wọn gbádùn mọ́ látìgbà náà. So from there a gbé oríṣiríṣi ìgbìmọ̀ kalẹ̀ mọ̀ báyìí náà máa gbọ́n pa ẹ̀. Nínú àwọn ìgbìmọ̀ tá a gbé kalẹ̀ ìyàwó Aróòfálè ń bẹ láàrin wa, àwọn tí wọ́n jọ lọ sọ́yọ́ ń bẹ ṣùgbọ́n ṣe ló dàbí ẹni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàrin wọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ bóyá ẹ̀rù ń bà wọ́n. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé kọ̀pẹ́ lẹ́yìn ikú Aróòfálè lára ìyàwó ẹ̀ ọ̀yá lára dírẹ́fà ọ̀yá ni gbogbo wọn ń pààrọ̀ hospital náà ń pààrọ̀ ọ̀dọ̀ oníṣègùn ìbílẹ̀. La fi ń pé àwọn èèyàn iná ọmọ gbọ́dọ̀ kú. Lóòótọ́ ìrìn àjò wọn lọ sáàfin wọ́n invite wọn wá ni. Bí wọ́n bá wá invite èèyàn because n tó bá mú kábíyèsí tí wọ́n fi gba hòtẹ́ẹ̀lì fún tí yóò sùn sí
ó túmọ̀ sí pé ẹni tá a invite la máa ń pèsè ibi tí yóò sùn. So now lọ́jọ́ tí wọ́n wá lọ yẹn lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́túnjí kò sí Ọ̀yọ́túnjí tó wà lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà Ọọ̀ni lọ́làkóso bẹ̀ Aláàfin lọ́làkóso bẹ̀ Ọọ̀ni lọ́yẹ kó fèèyàn jẹ́ ń bẹ̀ Aláàfin lọ́yẹ kó fèèyàn jẹ́ ń bẹ̀ táwọn ọmọ Ọ̀yọ́túnjí tí wọ́n fi pín sọ́nà méjì. Àwọn òríjìnà àwọn tẹ̀lé Ọọ̀ni gbogbo bí Ọọ̀ni ṣe rán àwọn aṣojú lọ síbẹ̀ ń gbà tó bá wọn wàjà kán lọ bá wọn kẹ́dùn kán lọ bá wọn ṣètùtù gbogbo ẹ̀ la sọ nípa rẹ̀. So àwọn ọ̀rọ̀ yìí ò wá ṣe sọ bí ìbá ṣe kó débì kan. To God be the glory. Láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí tá a ti kọ̀nsọ́ọ̀tì bàbá Femi Falana òun náà ni wọ́n ti fìfẹ́ hàn láì béèrè tọ́rọ́ láì béèrè ṣíṣì lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. Wọ́n ní interest láti gbèjà àwọn ẹbí ìjà. So from there wọ́n kọ petition wípé kí DSS ó invite ọba Abímbọ́lá Akeem Ọwọ́adé. Ṣé mọ̀ pé kò sẹ́ni tó sọ pé bàbá ló fi nǹkan ṣe Aróhunfálè o. Àwọn agbọ̀ràndùn alágbàtà tí sọjà dọ̀ wọ́n àwọn agbọ̀ràndùn tí máa ń ṣe nǹkan tí máa ń jíṣẹ́ ju bẹ́ẹ̀ ṣe rán wọn lọ tàbí bẹ́ẹ̀ ṣe rán wọn. Lóòótọ́ Aróhunfálè sọ fẹ́mi kàtígóríkálè pé ńgbà tí kábíyèsí béèrè lọ́wọ́ àwọn pé ta ló ń fi ọba jẹ ní ọ̀dọ̀ yín tó ń sọ pọ̀ Ọọ̀ni ni ìnìjà ti bẹ̀rẹ̀ náà sọ pé kán lé àwọn jáde láti bẹ̀ náà ti tí ohun tó ń fi ṣubú ṣèṣe. Ìwọ̀n bá ń tàjọ sọ nìyẹn tó sì lé àkásílẹ̀ tí mo sì lè rí àkásílẹ̀ mú jáde torí pé ọ̀rọ̀ láàrin èmi àti Aróhunfálè ni. So now petition rèé ná gbé jáde lọ́ndì December 22, 2025 bó tiẹ̀ jẹ́ wípé September 22nd ni wọ́n déètì ẹ̀. Ẹ bá ń farabalẹ̀ kí n farabalẹ̀ ká. In a petition dated September 22nd, 2025 and addressed to the Director General of the SSS, Falana accused the Aláàfin and his palace aides of subjecting the late chief and members of his entourage to severe torture that allegedly led to Aróhunfálé's death days later. Nigeria's foremost human rights lawyer, Femi Falana San, and his law firm, Falana and Falana Chamber, have petitioned the State Security Service, SSS, over the alleged brutal assault and eventual death of Chief Lukman Suleiman Ojora Aróhunfálè, the Baba Oba of Oyotunji village in the United States, following a visit to the palace of the Abímbọ́lá Akeem Ọwọ́adé. In a petition dated September 22, 2025 and addressed to the Director General of the SSS, Falana accused, the petition written on behalf of Ọládọ̀tun Ayọ̀délé, Adéọlá Ayọ̀délé, Dípòlé Awóyẹmí, and Rosaline Ayoka Aróhunfálè, stated that the incident occurred on April 17, 2025, when the group visited the Aláàfin's palace in Oyo Town, Oyo State. According to the lawyers, the visit was initially cordial until a disagreement arose over coronation practices in Oyotunji village, a Yoruba settlement domiciled in Shedon, Southern Carolina, United States. The late chief Aróhunfálè reportedly explained that the Ọọ̀ni of Ife had traditionally handled coronations in the community from its inception. Falana alleged that the response enraged the Aláàfin, who reportedly accused the visitors of being liars, traitors, and spies sent to undermine him. The petition claimed that the monarch then ordered palace attendants to deal
ruthlessly with the visitors. The lawyers further alleged that under the watch of the Aláàfin, the visitors were violently assaulted. They claimed that mobile phones belonging to the victims were confiscated after it was noticed that one of them was recording the incident. The petition alleged that Chief Aronfale, described as elderly and frail, was beaten and pushed down a staircase during the assault, in what was described as an attempt to cover up the incident. The petition alleged that the Aláàfin invited the Oyo area commander of the Nigeria police force to the palace, and directed him to arrest the victims for undisclosed offenses. The victims were reportedly taken to the police office while bleeding and forced to write statements, despite, according to Falana, not committing any crime. The petition claimed that the victims were detained overnight and only released on April 18, 2025, after being compelled to write and sign a letter of apology to the Aláàfin as a condition for bail. After their release, the victims reportedly sought medical treatment. However, despite receiving care, Chief Aronfale allegedly succumbed to his injuries in April 27, 2025. He said, and I quote, "In a desperate bid to cover up the torture meted out to our clients, the Aláàfin invited the Oyo area commander of the Nigeria police force to the palace and ordered him to arrest our clients for an undisclosed offense." I quote, "The area commander arrested our clients, who were drenched in their own blood, and took them to his office, where he made them to write statements, even though they had not committed any criminal offense whatsoever. To our clients, utter shock, the area commander ordered their detention, even though they were suffering excruciating pains as a result of the gruesome assault to which they had been subjected at the palace of the Aláàfin Oyo. The area commander compelled our clients to write and sign a letter of apology to the Aláàfin Oyo as a condition for their release on bail on 18th day of April 2025. Upon their release from the illegal police custody, our clients rushed to the hospital for medical attention, despite the fact that they all received medical attention to that day, to ameliorate the resultant pain and trauma inflicted on them by the Aláàfin and his palace thugs. Chief Lukman Aronfale, an elderly person, eventually gave up the ghost on the 27th day of April 2025. Falana explained. The senior advocate noted that although the Inspector General of Police had reportedly ordered an investigation into the circumstances surrounding the chief's death, and the probe was said to have been concluded, no arrests or prosecutions had followed. And I quote, he said, and I quote, "Based on intelligence reports, the Inspector General of Police ordered a thorough investigation of the circumstances surrounding the untimely death of Mr. Baba Oba Aronfale. Even though the police had concluded investigation, the suspects have not been arrested and prosecuted for inflicting such brutal torture on our clients, which led to the untimely death of Chief Lukman Aronfale. In view of the foregoing, you will agree with us that the brutal torture meted out to the late Chief Lukman Aronfale and our clients by Aláàfin Oyo and his palace thugs cannot be tolerated in a civilized society." The senior advocate said his clients were confident that SSS would handle the matter in its usual professional manner and urged the agency to conduct a fresh, thorough investigation with a view to prosecuting the suspects under the Criminal Code of Oyo State.
However, and I quote, he said, and I quote, however, we are confident that the State Security Service will handle this case in its usual professional manner. We are therefore requesting that a thorough investigation be conducted by the State Security Service with a view to prosecuting the murder suspects under the Criminal Code of Oyo State. While anticipating your prompt action, please accept the assurances of our highest esteem, Falana added. So, in tá ń sọ yìí tó túmọ̀ sí ni pé wọ́n ti petition iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé kí wọ́n invite àwọn tí wọ́n fìyà jẹ àwọn aróńfàlẹ̀ bọ̀ láti ìgbà yẹn títí dàsìkò yìí wọ́n arrest ẹni kankan ń ló fi jó dàbí ẹni pé kò sí ìgbésẹ̀ kankan tó wáyé. Ẹ trust bàbá Femi Falana wọn ò kí ń fi ọ̀rọ̀ falẹ̀ wọ́n dẹ̀ jẹ́ni tó wà professional. After him kò tún sábà, sorry o, with due respect sáwọn agbẹjọ́rò tó kù, kò tún sábà sí agbẹjọ́rò kan tó dàbí Femi Falana náà lónìí tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí. So now n táwa náà wá ń sọ òun ni pé à ń rọ àjọ SSS pé kí wọ́n jọ torí Ọlọ́run kí wọ́n bá wa gbé ìgbésẹ̀ níwọ̀n bá àgbà tó jẹ́ wípé ẹni tá a fẹ̀sùn kàn ó ní di justice, ẹ̀ ń fẹ̀sùn kàn ni ó ní di justice. Àwọn mẹ́rin márùn-ún wọn lọ síbẹ̀, ẹnìkan ló jáláìsí, àwọn tó kù wà láyé, wọ́n wà láyé, wọ́n lè ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún lọ́yà ti kọ petition, kò sí gbèsè kankan. Ìyẹn ti túmọ̀ sí pé some people are always above law. Àwọn kan ń bẹ tí wọ́n jù òfin lọ, àwọn kan ń bẹ tágbára òfin ò ká, àwọn kan ń bẹ tí wọn ò lè fòfin mú, because bó bá sọ mẹ́lòmíì ni wọn á ké yẹ̀yẹ́ wọn á dákẹ́. Tó bá jẹ́rú wa nísìn wọ́n ti máa lè kó lè pọ̀n mọ́ wa, wọ́n ìgbàdógóje èrò wájà, báyìí láṣẹ sí ọ́, báyìí láṣẹ sí ọ́, ní tí ó kẹ́yìn rẹ̀ rí bí tọ́ máa láǹdì sí lélẹ̀, bí ẹni páwọn ni wọ́n lọ gbẹ ẹ̀wọ̀n, bí ẹni páwọn wọn nílé ẹjọ́, wọ́n ti gbàgbé pé rírò làwọn ò rojọ́ ńbẹ̀. Adájọ́ ni yóò da, adájọ́ tí ó sì da kìí ṣe mọ̀lẹ́bí ẹnì kankan, adájọ́ ò sì ní fámìlì kankan láàrin wa. Ntí adájọ́ bá gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ládájọ́ fi máa ń dájọ́. So ilé ẹjọ́ fi everybody lọ́kàn balẹ̀. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò tí ì délé ẹjọ́ ni ò jẹ́ kí ilé ẹjọ́ tí ì gbégbésẹ̀ lé lórí. Arrest gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wáyé. Àwọn ìwo ló wà ń bẹ ńgbà náà, ṣé wọ́n lè tọ́ka wọn? Àwọn tó wà ń palace kí wọ́n kóra wọn jọ, àwọn tó lọ ọbẹ̀ kí wọ́n tọ́ka ẹni tó ti bàbá ọba Aróńfálè, àwọn tó nà wọ́n máa wà lára àwọn tó drag mi lówókúta. Òye yé mi, because àwọn tó drag mi yẹn náà wọn ò yàtọ̀ sẹ́hàn náà bíi tọ́ọ̀gì náà wọ́n ṣe ń ṣe, bíi tọ́ọ̀gì náà wọ́n ṣe ń ṣe. Wọ́n jẹ́ pé àwọn náà ń lọ gbáyà ẹni ẹlẹ́ni ní nǹkan, náà lọ lù lóòka tó délé tí òfin pọ́jọ́ mẹ́wàá tó fi jáde láyé. So iléeṣẹ́ ọlọ́pàá eléyìí ń bẹ lọ́wọ́ tí o, eléyìí ò sí lágbára tiwa. So petition yẹn ni mo ti mú wá yìí for record purpose. So having said that, possibly a lè ráwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n fẹ́ pé o +234. Mo ká ní àṣẹ gbogbo ọ̀dájú ogun tó sọ pé òrìè rí ọ̀nà àbáyọ, iná Ọlọ́run máa jó wọn dànù. Olúwa rán mi sí gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ ń gbọ́ mi. Ó pẹ́ tí Hánà ti lọ sí Ṣírò, ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan á dá Hánà lò. Ogun wo lẹ́yìn náà ń là kọjá tó dàbí pé tí ń gbàdúrà tí ò sí ọ̀nà àbáyọ? Ṣé ní ìlú tẹ́ wà ní òkè òkun? Ṣé ní Nàìjíríà ni? Ṣé lórí iṣẹ́ ni? Lórí ọmọ ni? Ohun gbogbo lórí ìgbéyàwó ni? Ohun gbogbo tẹ́ ń là kọjá tó dàbí ogun. Ẹ jẹ́ a jọ gbàdúrà, ẹ jẹ́ a jọ wá ojú Olúwa. Kò sí tọ́lọ́run ò lè ṣe. Àfi tí yóò bá ti pàdé wòlíì tiẹ̀, òun ló máa dàbí pé kò sí ọ̀nà àbáyọ. Olúwa ló wá rán mi sí ọ wípé àkókò yín ti tó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ fi pè mí láti jọ gbàdúrà papọ̀ kájọ wá ojú Olúwa, kájọ mú àṣírí ogun eléyìí tó ń jà yín. Òun náà ni +234 7024745427 lẹ́ẹ̀kan sí +234 7025475427. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí fún àdúrà lórúkọ Jésù, ẹ̀yin náà máa rí ìyanu tiyín.